வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு த TVJacked பாட்காஸ்ட். திரும்ப வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. புதுசாக வர்றவங்களுக்கு வெல்கம். இதுதான் நம்ம ஷோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் வந்து ஒரு சிறப்பான அங்கம். என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, நியூ இயர் வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு 3 மாதம் தான் இருக்குது. இந்த 3 மாதத்துக்குள்ளே நம்ம ரெசல்யூஷன் எடுக்கிறதுக்காக நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்போம். அடுத்த வருஷத்தில் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும். காலங்காலமாக அந்த வகையில் வந்துட்டு இருக்கிற இந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு முக்கியமான நபர் அப்படின்னா ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது தான். உடம்பு இழைக்கணும், உடம்பு ஏற்றணும், என்டூரன்ஸ் பில்ட் பண்ணணும், ரொம்ப கார்டியோ செய்யணும், இந்த மாதிரி நிறைய கோலெல்லாம் வச்சு அதை நோக்கி போக பிளான் பண்ணுவோம். சில பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, சில பேர் 3 மாதம் தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பீங்க, சில பேர் அடுத்த வருஷம் வரட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் அப்படி யோசிப்பீங்க. இன்னும் சில பேருக்கு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாதுல்ல. இந்த எல்லா கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களும் இதில் இல்லாதவங்களும் இந்த எபிசோட் பாருங்கள். இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களை பற்றி சொல்லணுன்னா, இவங்க வந்து ஒரு பிகினி அத்லீட் அப்படிங்கிறது தவிர்த்து இவங்க வந்து ஒரு 2 கோல்டு மெடல், ஒரு 4 சில்வர் மெடல், ஒரு பிரான்ஸ் மெடல் இப்படின்னு தங்க பதக்கங்களை நிறைய அள்ளி வச்சுருக்காங்க. ஒரு மருத்துவத்துறையிலேருந்து மருத்துவராக இருந்த அவங்க இப்போ வந்து ஃபுல் டைமாக ஃபிட்னஸில் இருந்து இப்போ கோச்சிங் பண்ணுறாங்க, பாடி பில்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போயிட்டுருக்கு. வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் தர்ஷினி அவர்கள். ஹாய் தர்ஷுமா. ஹாய் ஹாய் திவ்யா. ஓப்பனிங்லயே உங்க வீகன்னா அதுதான் மொத்ததான் வந்து முதல்ல வச்சு. ஓகே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு கேட்கும் போது வீகனா, நீங்க வீகனா அப்படி கேட்டீங்க. நான் வீகன் இல்ல, என் பேரு தான் அப்படி இருக்கு. ஸோ நான் உங்களை கடைசியா பார்த்தது ஒரு 8 மாசம் இருக்குமா, 10 மாசம் நேர்ல பார்த்தேன். ஆமா இருக்கும், குட்டி தர்ஷினியா பார்த்தேன். இப்ப பல்கிங் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அப்பயோ ஓகே, நீங்க பல்க் பண்ணி ஒரு பல்க். ஆமா, இந்த ஒரு 8 மாசத்துல எத்தனை கிலோ ஏத்திருப்பீங்க? எனக்கு 18. ஐயோ, 18 கிலோ ஃப்ரம் மை லாஸ்ட் அந்த ஸ்டேஜ் வெயிட் இருக்குல்ல, ஸ்டேஜ் கடைசியாக ஏறினது 47 கிலோ. ஓகே, ஸோ இப்போ 64 65 ஹோவ் பண்ணிட்டு இருக்கு. வாவ், அதாச்சும் பிரமிப்பா இருக்கு ரொம்ப. அப்போ பார்க்கறதுக்கும் ஒரு 8 மாசத்துல போனதே தெரியல டைமு. ஒரு 8-10 மாசம் டைம் எப்படி போனுச்சுன்னு தெரியல. அந்த கேப்ல உங்களை திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு வேற ஒரு தர்ஷினியா. இந்த கேப்ல புது கேள்வியெல்லாம் எனக்கு வருது. என்ன கேள்வி? மாசமா இருக்கீங்களா இல்லையா? பிரச்சனை இருக்கு. ஓகே ஓகே, நிறைய பேர் கேட்டுட்டாங்க. சொன்னேன் இல்ல, நான் 18 kg நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனாலதான் அந்த மாதிரி தெரியுது, பல்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அதை பத்தி பேசும்போது நீங்க முந்தி வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க, ஃபிட்னஸோட ஒரு கஷ்டமான வேலை என்னன்னா சாப்பாடு. நான் வந்து எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் வயிறு நிறைஞ்சிரும், ஆனால் என்னோட கேலரியை ஹிட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இன்னும் சாப்பிடணும் அதுதான் கஷ்டம்னு. இப்போ பல்கிங்கில் வேற இருக்கீங்க. இப்போ இது பல்கிங்கும் கஷ்டம்தான். ஏன்னா ஆஃப்டர் ஒரு ஃபியூ மாதம் கழிச்சு ரொம்ப ஃபுல்லாயிரும். ஓகே, போட்டு 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 ஏன்னா பில் தானே பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே அரைச்சி போட்ட மாதிரி இருக்கும். சாப்பாடை கண்டாலே பசிக்காது. ஆனால் நம்ம கோல் என்னது, நம்ம வந்து நேச்சுரலாக வந்து நம்ம we want to increase muscle mass. ஸோ அந்த ஒரே ஒரு வழி சாப்பாடு, ட்ரைனிங். ஏன்னா சாப்பிட்டா தான் வந்து ஹெவியாக ட்ரெயின் பண்ண முடியும். கரெக்டான கேலரிஸ், அந்த ப்ரோட்டீன், கார்ப்ஸ் அண்ட் ஃபேட் எல்லாம் கரெக்டாக வந்து அளவெடுத்து நம்ம எடுத்தால் தான் வந்து யூ மஸ்ட் மெயின்டைன் தட் ஹோல் திங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் how many months you're going to bulk. அந்த மாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ கேலரி டெய்லி எடுக்கிறீங்க? 2100 மேக்ஸிமம் 2 வரைக்கும் போவோம். ஓகே, ஸோ வந்து உங்களுடைய இந்த ஜேர்னி பற்றி பேசும்போது, முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டராக இருந்தீங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்கும்போது கூட யூ ஆர் ஸ்டில் ப்ராக்டிசிங் இன் யோர் கிளினிக். இப்போ வந்து ஃபுல் டைமாக நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் பக்கம் வந்துட்டீங்க. ஸோ அந்த ஒரு தருணம் இருக்குல்ல, நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், பேஷன் ஒரு சைடு, ப்ரொஃபஷன் ஒரு சைடு வச்சுருப்பாங்க. சில பேர் பேஷனுக்காக ப்ரொஃபஷன் விட்டுட்டு வரவங்களையும் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து ஒரு மருத்துவர்லேருந்து இப்போ வந்து இப்படி மாறி இருக்கீங்க. ஸோ ஒரு டாக்டராக இருந்தேன்னா இப்போ நான் வந்து கோச்சாக வரேன், ஃபிட்னஸ்க்கு போகிறேன், அந்த முடிவு எப்போ எடுத்தீங்க? அந்த முடிவு ஒரு 2019 is when I started அந்த ஓகே நம்ம வந்து ஃபிட்னஸ்க்கு போவோம்
ஏன்னா ஜிம்முக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது 2018. ஸோ ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பர்சனல் ட்ரெயினர் சர்டிஃபிகேட்லாம் பண்ணிட்டு then only I started. You have always told me that இந்த சின்ன வயசுல இருந்தே நான் மேரத்தான்லாம் போவேன். Oh yes. ஓடுவேன். So அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து இருந்துச்சு இல்ல சின்ன வயசுல இருந்து. I was more of an athletic person, like more track and field. ஓடுறதுனா எனக்கு ரொம்ப I mean I was good at it lah. Okay. Not to say I wanted, because அந்த டைம்ல வந்து ஓகே எது வருதோ நம்ம செஞ்சுருவோம். நிறைய கேம்ஸ்குள்ள போறேன், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்பால், ஒரு சாதாரண ஒரு நெட்பால், I was a center player. ஸோ நிறைய கேம்ஸில் வந்து I was actually quite good at. ஸோ நான் இது மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த மாதிரி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஆனால் ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங், ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் ஆல் மை ஸ்டடீஸ், வேலை செய்கிற டைமில் தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை மேரத்தான் பேக் அகெயின். ஓகே. அது வந்து ஒரு ஐ திங்க் 5 வருஷம் பண்ணிட்டு தான் வந்து then only 2018 is where I started going into the gym. Okay. So it was quite late already lah. It's not I was not young also. I mean, well, we are still young. Okay. We are still young. Ana the normal age, but yeah, no, I didn't go that way. I only started this whole fitness journey in your late 20s, early 30s. Mid 30s lah, let's put it mid 30s or very early 30s. Okay. 33 la start பண்ணேன் exact னு பார்த்தா. Okay. ஆமா. Nice. இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து மெடிசன் போர் அடிச்சிச்சு அந்த மாதிரி. மெடிசன் போர் பேசிக்லி ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சு. ஒரே இடத்துல உட்காரணும் அந்த மாதிரி. It was not my kind of thing since I was young also. ஒரு இடத்துல என்னால உட்கார முடியாது. Okay. Only that is the downfall of it. I cannot sit in one place. So I have to do something that requires me to move. Only then எனக்கு என்னமோ okay. மோ வேலை செஞ்ச மாதிரியே ஒரு இது. But it's different for each individual. அவங்க வந்து, and it's not my passion, but I take it as a ஒரு profession. ஒரு profession. Yes, ஒரு profession, ஒரு blessing and ஒரு good blessings lah. I got knowledge of all this. I'm happy about that. அது இல்லைன்னா நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன். Consider. ஆமாம், நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஒரு நாலேஜும் இருக்குது, இப்போ ஃபிட்னஸில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னும் போது அது ஒன்னோட ஒன்று ஆட் பண்ணும்ல. ஆமாம், and I've actually learned a lot. You can still do what you're doing, at the same time do what you're passionate in. At the same time you can run your profession also. But that is depends on exactly the individual lah, whether you are capable of doing, you want to do both of it or not. Okay. ஆனால் எனக்கு வந்து போக தான் தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே மேபி ஐ ஹேவ் டு கோ திஸ் சைட். ஆனால் உங்கள் ஃபேமிலியும் சப்போர்ட் இல்லை அதுக்கெல்லாம்? At first, yeah, they were thinking, what is this, what you're doing and all that. But after that, when you have your freedom to choose what you want to do. And you are happily married. உங்க வீட்டுக்காரர் கூட சேர்ந்து அவரு தான் கரிமா எனக்கு வந்து I first started training with him only. Okay. நான் சும்மா ஒரு ஜோக் சொன்னேன், எனக்கு 6 pack வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப நான் என் ஜேர்னி ஆரம்பிச்சேன். அவ்வளவுதான், மாமா என் கூட அடி சொல்லி கூட்டு போயிட்டாரு. So that I think that took me about months. That took me about few months. Then and the following yearலே வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டே சொன்னாரு, why don't you go for competition? I was like, competition சரி ஏதோ ஒன்று இப்போ சொல்லிட்டு நானும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு that's when I started the whole thing lah. ஓகே. ஸோ அங்கேருந்து ஓகே படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபிட்னஸ்கில் அப்படியே லைட்டாக வந்து அப்புறம் காம்படிஷன் போகிற அளவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் பிகினி அத்லீட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இப்போ கோச்சிங் பல்கிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸாக மாதிரி போயிட்டே இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு பிகினி அத்லீட் தான், ஆனால் வேறு கேட்டகரி வந்து போவேன். நாட் இந்த பிகினி கேட்டகரி, மோ இந்த அப்கிரேட். I mean I'm going to a higher category. Okay. That's why the bulking. Okay. சரி, இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு லாங் டர்ம் கோலோ இல்லை ஃபைனலாக அல்டிமேட் கோல் இதுதான் அந்த மாதிரி? I would definitely love to have a gym. அது வந்து maybe in the near future, after me settling. Current goal என்ன வச்சிருக்கேன்னா, I want to become a professional athlete.
but yes வேலை வந்து நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். And until like I mean my goal I will get that. I will do because அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு that is for my satisfaction. Okay. When I look at it, okay, I didn't get a chance to choose what I want to do. Now I get a chance to choose what I want to do, and I want to be the best in that in this country. Okay. And also another thing is, not many Indian athletes are around here in terms of female. Okay. So being one of the very few, being the first one to actually go on the stage is actually a big thing also. Okay. And I'm happy that I'm actually inspiring a lot of other girls. நிறைய A lot of them I've seen. I mean, who wants to do competition but are still not ready yet. But உங்களோட கிளையண்ட்ஸ்லயே இருக்காங்கல்ல நிறைய பேர். Yes, they themselves they've seen me. They have. Okay, you are inspired to come to the gym. That itself is a ஒரு achievement தான். அதே ஒரு achievement, and also showing that it's possible to do it. Yeah. At any age. You don't need to say, oh, நீ வந்து வயசு சிறுசா தான் இருக்கணும் இதா இல்ல. You can start at whatever age you want, is whether you want to do it or not. அவ்வளவுதான். ஸோ ஓகே, அது ஒரு சம பாயிண்ட்டு. இப்பயே நான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க வருஷ கடைசி வரைக்கும் வந்து நான் பல்க் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் தான் கட் டவுன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த கட்டிங் ஃபேஸுக்கு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு நியூ இயர் டைம் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய பொதுமக்கள்ல நாங்களும் இந்த மாதிரி கட்டிங் பல்கிங் இந்த மாதிரி பிளான்லாம் நிறைய வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃபிட்னஸ் கோல் அப்படின்னு நியூ இயர்னே வச்சுப்போமே, நியூ இயருக்கு இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு கோல் செட் பண்ணணும். எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எங்கள் கோல் என்ன கோல் செட் பண்ணி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, கோல் செட்டிங்னா யூ மஸ்ட் see something which is ஒரு லாஜிக்காக ப்ராக்டிக்கலாக வந்து உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு கோல் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து இந்த 3 மாதத்தில் 10 கிலோ இல்லை இப்படி இருந்து நான் இப்படி ஆக போகிறேன் அந்த மாதிரி வந்து நான் ரியலிஸ்டிக் கோல்லாம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு முடியாது. சே இஃப் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு யூ வாண்ட் டு லுக் குட், you can do so many things. You can either hire somebody to help you out with that, இல்ல நீங்களே சொந்தமா நீங்க செய்ய போறீங்கன்னா there are so many plans, there are so many என்ன சொல்றது information to help you out there just by starting Google. Your goal is you want to start something, set something. Example was, it can be as simple as I want to walk every day for 30 minutes. Start very short period of time until you get it into your habitual daily lifestyle. You know, it's not easy to simply just add on things, new habits to do. It is honestly very difficult to do. Okay. And it takes time for you to even get used to it. So you have to give yourself 1 month even after you first starting. ஏன்னா நடுவில் வந்து நிறைய obstacles வந்து வரும். ஒரு சிம்பிளானது, I want to come to gym 1 whole month without missing. ஆனா எப்படியாச்சும் there will be something wrong somewhere. ஒரு நாளாச்சும் வந்து மிஸ் பண்ணி. இப்போ வந்து 3 மாசம் இருக்கு. இதுக்கு நடுவில் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப விசிபிளான ஆப்ஸ்டக்கிள்னா தீபாவளி வருது. So the one, see, that also நீங்க வந்து அதை எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நீங்க வந்து நான் வந்து தீபாவளி பார்க்கணுமா இல்லை என்னைய பார்க்கணுமா, people are very ரொம்ப என்ன சொல்றது indecisive of what they want to do. ஆனா ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான கோல் வந்து 3 months what can you possibly achieve? Okay, 3 monthsல வந்து what are the possible results? ஒரு டீசெண்டா இதெல்லாம் 3 monthsக்குள்ள அச்சீவ் பண்ணலாம். It is still a longer period of time. 3 months you can shrink down from your old shirt size to S size, M to S or L to M. That is possible, provided you have the discipline and the consistent being disciplined in not missing. Say example, நீங்க வந்து ஒரு say 3 check box வச்சிருக்கீங்க இந்த 3 மாசத்துக்கு. I need to walk every day, I need to work out 3 to 4 times a week in the gym, example, and I need to eat say 3 to 4 balanced meal. நீங்க இந்த மூணே நீங்க வச்சிட்டு if you say you manage to follow everything every day for 3 months, and the results வந்து confirm வந்து வரும். Because consistent. It doesn't matter whether you hire a coach or what not, you will see
some improvement there if you do. There are many people who just take things off online and they get their results. I'm not saying it doesn't work. It works. Okay. And first 3 months, yes, it works very well. After that, if you want to உங்க கோலை வந்து ரினியூ பண்ணிட்டு நீங்க இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணி நீங்க போனீங்கன்னா then the one you might need help lah. Okay. But to start something, you can even start by, okay, I must walk every day for 1 week. Adhe ஒரு small goal you set small and then you can go on to the bigger step. ஏன்னா realistic இருக்கணும். Is it achievable for you or not? Are you able to maintain that or not? At least in these 3 things வந்து நீங்க வந்து based on that you set a goal. It doesn't need to be hitting the gym every day. You don't need to even hit the gym. நீங்க வந்து what I mean that 3 to 5 times of 3 to 4 days of gym also, you can even do home workout in your house. You can start with body is already a weight what உங்க பாடியே வெயிட்டா தான இருக்கு. So அதுவும் ஒரு that is also another way. So you want to start fitness, it doesn't necessarily mean you need to go to the gym or hire somebody. You can go on your own, or you can even buy equipments and keep in your house. Very basic equipments is very affordable actually. Okay, so இந்த 3 மாசம் வந்து அது ரொம்ப குறுகிய டைம் இல்ல, போதுமான டைம் தான் ஒரு certain amount of result பாக்குறதுக்கு. Diwali will be your obstacle and your challenge. So உங்களுக்கு இன்னும் challenge வேணும்னா okay, நான் தீபாவளி I will attend, but at the same time I won't miss my gym. அந்த மாதிரி கூட நீங்க செய்யலாம். ஓகே. சீரியஸா அந்த ஃபயர் உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து யார் பேச்சையும் நீங்க கண்டுக்க மாட்டீங்க, நீங்க இது பண்ண மாட்டீங்க. நான் I will go and get my things done, then I will do for everyone else. வேணும்னா அது வேணும். அது வேணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா you will try your level best not to miss it. நீங்க உண்மையா உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா it doesn't matter whether you have motivation or no motivation. ஏன்னா motivation doesn't last very long also. Consistency அது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த fire தான் வந்து will take you to that 3 months. ஏன்னா motivation உண்மையா சொன்னா sometimes I also am lacking of motivation. We also ஐயோ என்னால அது போய் ட்ரெயின் பண்ணுமே but still when we go and train our mind just switch focus. ஓகே, இப்போ 3 மாசம் போதுமான அளவு இருக்கு, மோட்டிவேஷன்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டா இருந்தா உங்களால முடிஞ்சதை பண்ண முடியும், ரிசல்ட் பார்க்க முடியும். ஒருவேளை நீங்க சிங்கிளா இருந்தா ஓகே, easier to deal with because you got nobody to answer to and all, you set your own time. You mean family அந்த மாதிரி family எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா it's not கஷ்டம், it's possible. It's very possible. It is the matter of making the person understand. Okay, இப்போ வந்து ஒரு ஹவுஸ்வைஃப்க்கு ஓகே அவங்க வந்து தீபாவளி டைம்ல இந்த ஒரு டெய்லி ருட்டீன் இருந்தா ஓகே ப்ராபப்ளி ஒரு அளவு ஹெல்த்தியா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி லைட்டா ருட்டீன் ரொம்ப ரிஜிட்டா சொல்லக்கூடாது, பட் இது மேபி இவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம், அப்படி ஒரு ஐடியா மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுங்க. ஓகே, ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா உங்களுக்கு காலையில நீங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பீங்கன்னு எல்லாம் டைமிங் இருக்கும். ஸோ you have to be smart enough to manage your time. Okay. ஒரு 1 hour to 45 minutes to 1 hour can be 30 to 1 hour. அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல see when you can do. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து some of my clients what they will do is they will work out in the morning itself. Okay. Before the kids wake up or what not, எல்லா வேலையும் எல்லா ஒர்க் அவுட்லாம் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை செய்வாங்க. டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. Or if say those have kids who need to send them to school and all, they'll send to school and then they will come back and they will do that thing. But they won't miss it. Okay. They will at least spend some they will set that time there. Okay. So அது வந்து நீங்க பண்ண கரெக்ட்டா பிளானிங் பண்ணிட்டா கரெக்ட்டா வரும். டைம் மேனேஜ்மென்ட்ல டைம் பிளானிங் and segregating your time and your priority la. Actually that's the ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃபோட ஒரு குறைபாடு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டைம் கிடைக்கல, கொஞ்சம் வேலை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு. Yes, they are very busy with just that. And அவங்க வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா பிள்ளைங்களுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்கள நல்லா பாத்துக்குவாங்க. ஆனா சொந்தத்துக்கு வந்து பாத்துக்க டைம் ஒதுக்க மாட்டாங்க, கிடைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை நீங்க பாத்துக்கிட்டா தானே அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்களை பாத்துக்க முடியும். ஸோ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. நீங்க உங்களுக்கு ஒரு டைம் பார்த்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 minutes ஒரு 1 hour start with 30 minutes.
எடுத்த கையோட வந்து 1 hourலாம் வந்து இட்ஸ் a big luxury to get 1 hour for training and all. சில பேருக்கு அந்த 30 நிமிஷம் 45 மினிட்ஸ்ல இருந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சாலே வந்து ஓகே. அண்ட் when you say சிம்பிளான ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒர்க் அவுட்ல வெயிட் ட்ரைனிங் இருக்கு, கார்டியோ இருக்கு, யோகா இருக்கு, ஜும்பா இருக்கு, கலிஸ்தானிக் இருக்கு, பிலாட்டிஸ் இருக்கு, எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது? ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா கொடுங்க. wherever you can start. உங்களுக்கு மூவ் பண்ணணும். you can start from walking. இல்ல டிவி போட்டு ஜும்பா, யூடியூப், you just turn on dance workouts or HIT workouts. For a start, HIT actually works for your heart also, cardio மாதிரி தான். Go ahead and do that. Yoga has their different benefits. Every workouts has their own benefits. Yoga gives you a little bit of peace and flexibility, core control, breathing practices. அந்த மாதிரி வந்து if you are looking for into mental peace and all, you can go into that. If you want, but we need to give our physical body a lot of stress because our physical body is built to take in more stress. So நீங்க என்ன செய்யலாம், physical bodyக்கு இது பண்ணனும்னா டான்ஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு aerobic மாதிரி you can go swimming or anything, any sort of sport. இல்ல காரி போய் கழுவுங்க. ஓகே, எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்கு. எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க வீட்டு வேலை செஞ்சாலே உடம்பு குறையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நிறைய பேர் வீட்டு வேலை செய்யறவங்களும் அந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். உண்மையாவே வீட்டு வேலை செஞ்சா அதுவும் ஒரு ஒர்க் அவுட்டா கருதப்படுதா? வீட்டு வேலை இஸ் கன்சிடர்ட் நீட். ஒரு நீட் வந்து என்னன்னா நான் எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி thermogenesis. Okay. அதாவது that is included as one of a tool. Included in that. Say ஒரு whole your goal, it has 10 items there. அது one of it is that. Okay. So you can do housework to it's but it doesn't give you like 100%. And the results உங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்ட results வேணும்னா அந்த 100% அது கொடுக்காது. Okay, so it's one of it only. Okay. Part of the package. So you still need to do other things also. Cardio, yes, that is more of a cardio. Okay. Because you will sweat. But you're still doing work that is considered non-exercise work also. So அதுவும் வந்து including inside the NEAT. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையான physical running, weight bearing, any weight bearing, any sports. That to be exact, sports. Football or badminton, basketball. Football, badminton, tennis, basketball, anything. Now got so many other there are so many other activities also. Like pickleball. புதுசா ஒன்று வந்திருக்கு. You can go and do that. Except for e-sports la, அது தவிர்த்து மத்த எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் நான் நினைக்கிறேன். Yes, e-sports is more of business and I mean it's a sports one. It is a game. அது உண்மையா சொன்ன போனா it's a game. It's not a sport. ஆமா. You play game. e-sport னே பேர் வச்சாங்க அப்படினா. Yeah, so you just play it like a game version. That's about it. So கரெக்டான பிளானிங், உங்களுக்கு எந்த ஒர்க் அவுட் கரெக்டா இருக்குமோ அதை பிளான் பண்ணி செஞ்சா டைம் மேனேஜ்மென்ட் பண்ணா ஓகே கரெக்ட்டா வரும். What you are able to do, நீங்க அத தேடுங்க. அது என்ன நீங்க செய்ய முடியுமோ. Then you look into other things. You just see what you can afford to do for அந்த particular time periodல வந்து ஓகே என்னால இவ்வளவு தான் செய்ய முடியும். செய்யுங்க. அட்லீஸ்ட் செஞ்சிட்டு ஒரு மாசம் செய்யுங்க. Don't let go that thing. அந்த என்ன சொல்றது, அந்த ஸ்ட்ரீக் வந்து நீங்க வந்து அந்த மொமெண்டம்ல இருக்கணும். Yes. Okay, when it comes to அந்த consistency நான் போகும்போது நான் எதிர்பார்க்குற ஒண்ணு நடுவுல இந்த ரிவார்ட்ஸ்லாம் என்ன it keeps me alive. Rewards, that depends on the person itself. You got so many ways to reward yourself. Okay, what's the right way to reward yourself? Right reward system? There's no right reward system or wrong reward system. Reward is something to make you, to motivate you, to make you feel better, to make you feel good for yourself. Pleasure கொடுக்கும். அப்ப ஒரு சாக்லேட் சாப்பிடுற ஒரு brown. So example, ஒரு சிம்பிளான இது. Say example, you have a goal, you don't touch chocolates. sugar sweets அதெல்லாம் வேற தெரியுமா, நீங்க டெய்லி சாப்பிடுற சாப்பாடு சுகர்லாம் வந்து இருக்கு, சோறுல அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. But okay, for you to have a dessert or something like that, say example, okay, I finish 1 week successfully, end of the week I will have a cup of ice cream
or I go to a favorite restaurant of mine and I eat. You don't have to label it as a cheat or day, whatever. okay. We call it refeed day. Okay. We call it refeed, not cheat. You don't have to say cheat because if you say cheat means it's like you are going to develop more guilty feeling inside. Okay. You should be rewarding yourself so that you're not guilty of it. Like say, okay, I saw this one big chocolate. I really wanted to try this, but நீங்க வந்து ஒண்ணு you want to challenge yourself. I give myself 1 month to get that. Or 1 month later I go to this best restaurant that I saw. I will go there after என்ன சொல்றது, I tick all my check box. And it doesn't really affect the result. இது வரைக்கும் நான் பண்ணி வெச்சது it actually, when you do it guilty free, mentally it helps you, it releases your stress. You're not stressful about it. Dieting itself is stress. I mean, உண்மையா சொன்னா dieting itself is stress. Like calorie deficit, you're putting your body under certain amount of stress. So mind will overcome anything that your physical is able to take it. Okay. So நீங்க என்ன செய்யலாம், நீங்க வந்து you don't have to feel guilty if you want to reward yourself. Okay. It can be simple things like you want to buy clothes, you buy smaller gym clothes, or you buy smaller clothes, you give yourself this sometime, and the reward when it very depends on individual, I would say. Okay. Take something which makes you feel happy. ஓகே. அதே டைம்ல ஏதாவது ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை வந்து பார்க்காம நம்ம ரிவோர்ட்டை பார்த்து அப்படியே போறது, அது ஒரு மோட்டிவேஷனா வச்சுக்கிறது ஓகேவா? Can that you can pandai if you don't, because you know why na, because sometimes okay, there's an obstacle, say example there's a friend's birthday party and all, you don't want to go, or you want to go but you don't want to eat. எல்லாம் வந்து ஐயோ இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் நான் சாப்பிடல லொட்டு லொஸ்க்கு அந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க தெரியுமா? டயட்ல இருக்கியா அப்படி கூட கேட்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணு இங்க போயிட்டு இங்க பண்றது. கோல் வந்து you are in that goal. I have you இது வந்து if you're strong up here, no one can touch you, no one can divert your goals. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இந்த ஆப்ஸ்டிகல்ஸ்ன்னு சொன்னால சில பேருக்கு வந்து மென்டலி ஒரு தடை இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, என்னோட ஜீனே இப்படி தான், என்னோட ஜெனட்டிக்ஸில் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கை பெருசாக இருக்கும், கால் பெருசாக இருக்கும், அந்த மாதிரி நான் எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் எனக்கு குறையாது, அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் வந்து இது ஒரு பெரிய எஃபெக்டாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுவாங்க. இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் ஜெனட்டிக்? உண்மையாகவே ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து உங்களோட ஃபிட்னஸ் கோலை அச்சீவ் பண்ண ஒரு தடையாக இருக்குமா? அப்படி இருக்கும்னா எப்படி அதை ஃபைட் பண்ணலாம்? ஓகே, ஆனஸ்ட்லி இப்போ பார்க்குறது ஜெனட்டிக் இஸ் நாட் a factor anymore. It is not a factor. You cannot use genetic as a factor for you to be lazy. Okay. You cannot use genetics. If you are going into a particular sports and you talk about genetics, that's something else. Okay. But anyone can start a fitness at any time, at any age. If you're saying that as it, genetic is not a thing. Because personally, this is not in my genetics. Bodybuilding is not in my genetics also. And you wouldn't know whether you have your genetics or not in certain particular sports unless you go into it and you do it for a couple of years. So if say couple of years and you are progressing, your improvements and everything is good, your results are getting better and better, okay, maybe can say you have got genetics. Ana, when it comes to fitness, basic fitness, never blame genetics. Because you determine your own genetics. If you are healthy, say you get married, you get a child, and you start being all this means, your kid also will do the same, looking at you. So that's your genetics. There you are starting a new genetic what? அந்த வகையில ஒரு நல்ல how can you, if you're talking about illnesses, diseases, yes, genetic plays a part here and there. Okay. Sometimes you might end up with it and you have to just manage it throughout, even though you are fit. Okay. There are so many people who are like this, who are fit and who still have other especially problems. Especially like and all. NCDs, the diabetes and the mari. Yes, diabetes and all. You can still be fit and have diabetes also. There are very rare cases, but there are cases like that. Anything is possible. That sugar just won't go down, but somehow people will fix that problem. They will find multiple ways to fix it. But as far as, I mean,
looking at all these statistics and all, those who get fit, like very basic illnesses are all not there. You'll take probably once you stop, only in the old age only you'll start getting it. Okay. So it's not like ரொம்ப early-ஆ இத காரணம் சொல்லி ஜீன காரணம் சொல்லி நுப்பாட்டுறது வந்து சரியில்லை. அது வந்து உண்மையா நினைச்சா அது சும்மா ஒரு காரணம். ஓகே. அது ஒரு just காரணம் to make you, it's an excuse for you to just be lazy and just not do anything. Okay. ரைட். இப்போ வந்து கேர்ள்ஸுக்கும் பாய்ஸுக்கும் வந்து அவங்களோட நியூட்ரியன்ஸும் சரி அவங்களோட கேலரிஸும் சரி வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஐடியலான பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் வந்து எத்தனை கேலரிஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்? ஓகே. ஏன்னா நான் சில பேர் பார்த்துருக்கேன், எஸ்பெஷலி சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம கேலரி டெஃபிசிட்டில் போனோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு 1600 1800 வந்து ஒரு டீசெண்டான ரேஞ்சு நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, 1200 போவாங்க, சில பேர் 800 600லாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தி? அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தி இல்லை. ஏன்னா ஒரு மனுஷால் வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் 1200 ஆச்சும் வந்து அட்லீஸ்ட் எடுக்கணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு லுக் அட் தட் ஃப்ரம் நீங்கள் சும்மா ஆன்லைனில் போய் தட்டினீங்கன்னா ரெக்கமெண்டட் they will put the 2500 for males, around 2500 to males and 2000 max for females. Okay. But reality la vandu paatha no male can eat. There are some males who cannot even eat 2000 calories. Okay, 2000 calories, which is not just by counting calories of food. Okay. It is calculating exactly what you're supposed to eat on a daily basis. Like on the macro division la irukla, yeah, that. So a normal man cannot eat 2000 calories. Okay. Just like that, ordinate. Okay. Cannot. Gradually increase to that, eating to 2000 you can. And not necessarily it is men na ivlo, female na ivlo. It also depends on what are your daily lifestyle, body weight alla adu poruthu, how much what is your nature of work. What are you working? Are you sedentary? Are you just seated for 8 hours? If you're seated for 8 hours, then yes, you need to burn move more. You need to move more. You need to move more, or you eat less. You eat less, but not too less lah. Okay. Or eat when you are hungry, intuitive eating. You can do all that, but it will come to a plateau at one point lah. Maybe after months it will come to a plateau. So you must change lah the way you eat and all. Yes, 2500 நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டம். 2000 is a lot. 2000 is a lot, and a long period of time if you're in your maintenance calorie, yes, it might feel a lot. Okay. So that's why sometimes நீங்க influencers நீங்க பாத்தீங்கன்னா they will keep a maintenance calorie and then திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் I will do a mini cut. Okay. Then they will go back up to the maintenance again. அந்த மாதிரி தான் வந்து they will actually அதுக்கு adjust பண்ணி பழகுவாங்க. Okay. You go into mini cut, okay, look good a bit, okay, then go back again to your normal self, into a maintenance calorie. You want to go on a deficit, cut until where you want to cut. For a while, maybe you want to do a photo shoot ke apa ke. அந்த மாதிரி செஞ்சிட்டு then you can go back into your normal maintenance calorie. சொல்றீங்க go back னு உங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்குலாம் அது வளர்க்கோங்க. ஐயோ எவ்வளவு பேருக்கு அது கஷ்டம். இறங்குறது கஷ்டம், சாரி இறங்குறது ஈஸி. ஓகே, இறங்குறது வந்து ஈஸி, ஏன்னா நீங்க குறைவா சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. பட் அந்த இறங்குற ஈஸி டைம்ல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து mentally will be affected lah. You will have a lot of cravings. அந்த ஹங்கரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அது ஒரு தனி ஒரு இது வேணும். ஓகே, அங்கிருந்து ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கு. சில பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஆமா, அவங்க வந்து செடென்ட்ரியா இருக்கிறனாலேயே நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ் இருப்பாங்க. பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குறைவா இருக்கிறனாலேயே நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கே தெரியாது நமக்கு வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குறைவா இருக்கிறனால தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாம அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? அவங்க எப்படி அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம சொல்ல முடியும், செஞ்சு பார்த்தா தான் வந்து தெரியும். ஓகே, அது என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்குது. இந்த அப்கமிங் வீக்ஸில் வந்து அது எப்படி உங்களை வந்து
மாற்றுது, அது செஞ்சாதான் வந்து தெரியும். நம்ம வந்து எப்படியோ சொல்லலாம், we can tell 100 things, 100 விஷயம் சொல்லலாம். ஆனால் அவங்க செய்யாத வரைக்கும் ரிசல்ட் பார்க்க முடியாது. ஒன்றும் யூ டோன்ட் நோ, உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் என்னென்னமோ மைண்டில் போட்டு நீங்கள் வந்து மத்தாள் பேச்சை வந்து கேட்டுட்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ யூ வில் ஹேவ் யுவர் ஓன் ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்ஸ், உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு இது இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு சீனா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஓகே, இப்போ வந்து டாக்டர் தர்ஷினி கிட்ட கேட்குறேன், நம்ம செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிறது எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உருவாக்குது? இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் சர்டன் ஹார்மோன் வந்து சுரக்குது, அதனால உங்களுக்கு குட் மூட் வரும் அப்படின்னு. நீங்கள் வந்து மந்தமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதால எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது? யூ won't feel happy, you feel tired all the time. ஏதாச்சும் மைண்டில் போட்டு நீங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. என்ன யோசிக்கிறீங்க உங்களுக்கே தெரியாது. நீங்கள் ஏதாச்சும் போட்டு நீங்கள் ஓவர் திங்க் பண்ணுறது, யூ ஜஸ்ட் worried for unnecessary reasons. இட்ஸ் லைக் நீங்கள் எதுவும் செய்யாமல் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க. செஞ்சுட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் செரோட்டோனின் இஸ் ரிலீஸ்ட் and all those the cortisol will start coming down also. Cortisol தான் வந்து ஹையா இருக்கு. Because mentally you got work pressure, you got family pressure, you got this pressure, that pressure. If you don't do anything, just seated like that, அது உங்களுக்கே தெரியாது, செஞ்சு பார்த்தா தான் வந்து தெரியும். But when you start doing something, yes, you will have small body ache here there. அதை நினைச்சிட்டு நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஓ எனக்கு வலி இருக்கு, நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ண போறேன், இது வேணாம் எனக்கு, இந்த கொஞ்சம் வலி கூட உங்களால தாங்க முடியல, நாம என்ன சொல்றது? ஐ மீன் a little bit of கொஞ்சம் லாஜிக்கா நீங்க யோசிக்கணும்ல. ஏன்னா செய்யாத ஆளை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை வந்து செஞ்சீங்க, கண்டிப்பா வந்து கால் வலிக்கும் தானே. 10 கிலோமீட்டர் உங்களை போய் இப்ப போய் நடக்க சொல்றேன்னு நடந்து மறுநாள் கால் வலிக்கும் தானே. 1 கிலோமீட்டர் நடந்தா வலிக்குமா? இல்ல. ஆனா நீங்க நடந்ததே இல்ல, திடீர்னு 1 கிலோமீட்டர் நடந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வலிக்கும் தானே, மூச்சு வாங்கும். there are stages. So நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் நீங்க அதை பிரேக் பண்ணணும். you must break that என்ன சொல்றது, அந்த சைக்கிள்லாம். மற்ற பேச்சை கேட்டுட்டு ஓ நான் நடந்தேன், ஐயோ எனக்கு கால்லாம் வலிக்குது, நடந்தா கால் தான் வலிக்கும். அந்த கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ்லயே இருப்பாங்க மக்கள். They don't want to start because they want to see the results, but you can see the results by this. Say நீங்க வந்து ஒரு ஆளை ஃபாலோ பண்றீங்க, ஓகே இந்த he is bulking and he is cutting, நீங்க பார்த்துட்டீங்க, நீங்க கேட்டுட்டீங்க, ஆள் கிட்ட சொல்லியாச்சு உங்ககிட்ட, இன்னும் என்ன இருக்கு? ஆக்ஷன் தானே. அந்த ஆக்ஷனை செய்யாம எப்படி நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க அது வேலை செய்தா இல்லையான்னு? You cannot tell. So one main thing is don't listen to what you hear all around. Do for yourself, feel for yourself first. ஏன்னா அதுதான் முக்கியம். Maybe walking doesn't work for me, it works for you. Maybe it depends on every individual. What you really want, what are you willing to put your body through? Basically நீங்க வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வந்து சரி நான் இதை நான் செஞ்சதில்லை, நம்ம செஞ்சு தான் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா, யோர் கியூரியாசிட்டி உங்களுக்கு லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு ஒரு கோல் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போய்கிட்டே தான் இருப்பீங்க. Or at least they can pick the one they enjoy doing. அந்த மாதிரி ஏதாவது you can pick whatever you enjoy to do, but just start doing it. Very simple. You don't need to be so super smart or anything. You just need something to guide you to do. So நீங்கள் வந்து online is just a good place to start. You don't need to spend so much also. The very basic ones you can learn there. You want more information, then you can hire somebody and you learn from them. Okay. ஆனா அந்த உடம்பு வலிலாம் வரும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதெல்லாம் இருக்கும். As you mentioned, அந்த உடம்பு வந்து it is meant to be ஹெவியான வேலை செய்யறதுக்கு தான் உடம்பு இருக்கு. கடவுள் வந்து நம்ம உடம்பு வந்து he has actually given a very strong to withstand a lot of. ஆமா, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கால் கொடுத்தது வந்து ஓடுறதுக்கு தான். So அது வந்து meant to run. You are meant to do all those things. To have a good function of your whole body, you are meant to do hard work. So stress இங்க இருக்க கூடாது, உடம்புல இருக்கு. ஸ்ட்ரெஸ் உடம்புல இருக்கணும்.
And you must know when to take rest also lah. Okay. Then 7 நாள் ஃபுல்லா த்ரூஸா செய்ய கூடாதுல. You shouldn't do that. You should at least take maybe 2 days break or 3 days break. Depends on the individual. Because some of them I've seen them they do 6 times, 7 times. Break இல்லாம செய்வாங்க. ஃபிட்னஸ்ன்றது ஒரு நீட் ஜர்னி இல்ல. You have to learn about. There's a lot of things to learn inside. உங்களை நீங்களே புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இந்த ஜர்னி. It is not just textbookல வந்து நீங்க பார்த்து theoretically படிச்சிக்க. Theoretical you can study, learn basics and all, but when it comes to practical ரெண்டு client is very different. Some like say small clients you're not so heavy. Say you're about 55 50 something, you want to bring your weight to 50. That is hard for certain people, but it can be easy for certain people also. So different goals have different time frame and different individual reacts differently to whatever they do. True. இப்போ நான் என்னோட இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கூட I mean you have trained me. அப்போ நான் பார்த்ததுலேருந்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண டைம்லேருந்து நான் பார்த்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் I've learned a lot about my body. எனக்கு எப்படி ஃபிட்னஸ் வேலை செய்யும், எந்த ஒர்க் அவுட் எனக்கு வேலை செய்யும். ஆமா, you will find out on your own because you did workout quite long back already and you know most of the certain basic workout வந்து உங்களுக்கு தெரியும். So if say example you take an online plan, you just follow the plan, you will get your results regardless, provided you follow exactly what you need to do. Say you work out maximum for 4 days workout, every day you take basic 3 meals, meet all your protein, take more protein and all that. Okay, you do that for the next 1 month, you will get your weight will come down. Sorry, not your weight, you will look different also. Don't need to be stressed with unnecessary things. Oh, innala your body weight yarangala, your body weight yarangala. Scale paatittu romba kavalapaduvanga. I say no, don't worry about the scale first. Look at yourself first in the mirror, see whether your sattalam pattudha. அதுதான் சட்டை பத்து தான் பாரு. The way you look mirrorல பார்த்துட்டு உனக்கு வித்தியாசம் தெரியல அப்படி பாரு. Look at your internal benefits rather than your external benefits, because external benefits will take time for even other people to even realize. எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும், ஏன்னா நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். we know what to see where. ஏன்னா நீங்க பிக்சர்ஸ் அனுப்புவீங்க, எங்களுக்கு தெரியும் எங்க பார்க்கணும்னு. ஸோ நாங்க பார்க்க வேண்டிய இடத்துல பார்த்து ரிசல்ட் உங்களுக்கு வேணா கொஞ்சம் ரொம்ப மேபி 1 2 3 months மேபி எடுக்கும் பார்க்கிறதுக்கு டிஃபரன்ஸ். For another person to see that 4 5 months. If they start seeing and they start telling you, means there is. Okay. They see a small change. You look very different. அந்த மாதிரி ஆச்சு சொன்னாங்கன்னா அப்பனா இருக்கு. Don't overthink so much. Oh yes, okay, thank you. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு உங்க கோல்ஸ் திருப்பி நோக்கி போங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உள்ள மசில் வளருது, அந்த மேஸை வந்து இது பேலன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் கண்டினியூ பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் டூ த ஒர்க். ஓகே, எங்களுக்கு வந்து நாங்களே கோச்சிங் எடுக்கிறோம். we just are given the plan, we just follow it. அவ்வளோதான் பண்றது. we don't ask a lot of questions. I mean ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. why you do this, why you do that அப்படியே கேட்கணும்னா கேளுங்க. I mean obviously I will definitely explain. Okay. But other than that, if there are no other questions, don't put other funny questions in your head and think so much. Okay, overthinking. Very basic. Stick to very basic stuff. Okay. இப்போ வந்து நீங்க பார்த்ததுலயே ரொம்ப காமனான misconception about fitness. ஜிம் அடிச்சா பெருசாயிருவோம். அது ஆக்சுவலி இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் அதோட அவேர்னஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் நம்புறாங்க men and women physically same தான். அவங்க போய் பண்ணும்போது பையன் மாதிரி பெருசாயிருவாங்க. Physically cannot achieve that size of a man. Cannot. Women are not built in that way. We cannot hormonally we cannot function that way. அவங்களுக்கு testosterone இருக்கு ஹார்மோன். unless நம்ம வந்து டெஸ்டஸ்டரோன் எடுத்து குத்துனாதான் வந்து ஓகே நான் எங்களுக்கும் டெஸ்டஸ்டரோன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஆகலாம். அப்படி இல்லைன்னா நேச்சுரலி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஜிம் நோ. நான் உங்களுக்கு கடைசியா பார்க்கும்போது நீங்க 47 kgயா ரொம்ப வருஷமா நீங்க வெயிட் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்ப இந்த 18 கிலோ வந்து எப்ப ஒரு வருஷம் கூட இன்னும் ஆகல.
No, ஒரு வருஷம். It is because this is intentional putting on weight. கான்ஷியஸா நீங்க பல்க் பண்ணது. கான்ஷியஸா அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு வேற நம்ம முத பேசிட்டு இருந்தோம். நம்ம நினைச்சானே போய் பண்ணா பல்க் ஆயிருவோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மித்து தான். நீங்க 3 மாசம் 6 மாசம் நீங்க ஜிம் அடிங்க, இந்த லெவலுக்கு மசில் மேஸ் வர கஷ்டம். அது மட்டும் உண்மையா சொல்லிடுறேன். That's why you don't need to worry so much. ஏன்னா I am doing this for about what now 6 years lah. 6 years பண்ணிட்டு இருக்கேன் constantly. Yes, even for me to gain muscle is not an easy job to do. It's not easy to gain it, to keep it. ஏன்னா கெயின் பண்றது உங்க பாடியே மாறும், தென் அதை வந்து செட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை ஸ்கல்ப் பண்ணணும். So it won't, and we train differently. And as someone who follows normal diet, வழக்கமா எல்லாம் சாப்பிட்ற டயட் ஃபாலோ பண்ணி அது attainable இல்ல. You can tone your muscles. I mean, you can shape your muscles by doing the workouts. You will get, இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ மசில் மேஸ் இருக்கோ அவ்வளோ மசில் மேஸ் வந்து ஒரு ஷேப்போட நீங்க வரணும்னா கேன், அது வந்து பாசிபிள். You want to be a little bit more smaller, can. It's achievable, but it takes bulk ஆவறது வந்து it takes time. மித்து தான். Even no, you don't get that big lah. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து actually there are a lot of misconceptions also. Cardio is the best way to lose weight. A lot of cardio is you need to know when to pull back also. Cardio வந்து செய்யலாம், workout முடிஞ்சி இல்ல before workout or empty stomach. ஒரு fat lossக்கு நீங்க பண்ணனும்னா, heart healthக்கு பண்ணனும்னா 20 minutes நீங்க பண்ணாலே போதும். ஆனா நீங்க வந்து depends on your heart rate. Your heart rate determines whether it's a fat loss heart rate or is it for an energy purpose heart rate. ஏன்னா cardio வந்து fat lossக்குலாம் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா heart rate வந்து குறைவா இருக்கணும். Okay. Heart rate for fat loss on a treadmill, you need to monitor your heart rate, say about 130. 120, 130. Every for different people, their fitness level it differs lah. Sometimes here on lah, it will go up as you're getting more active. So for start 120 to 130 heart rate இருக்கணும். அதுதான் வந்து fat loss cardio. So cardio for heart health, you can do aerobics, zumba, swimming. That one will increase your heart rate. Okay. Which is good for the heart also. So that one you can do whichever time, whenever you like. You can, but don't overdo that. ரொம்ப ஓவரா பண்ணாதீங்க. Okay. அது ரொம்ப ஸ்கின்னி ஆயிடுவீங்க actually considered. Okay. அடுத்த மித்து. அடுத்த மித் வந்து ஓகே, மூணாவது மிஸ்கன்செப்ஷன். காப்ஸ் வந்து enemy. சோறு சாப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரி. That is the worst misconception. Brown rice, white rice. நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ப்ரௌன் ரைஸும் ஒயிட் ரைஸ் வந்து ப்ரௌன் ரைஸ் சாப்பிட்டா உடம்பு இழைக்காதுங்க, அது வந்து வேற மேட்ரு அப்படின்னு. என் கோச்சே ஒயிட் ரைஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு கூட நிறைய பேர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன். சில பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க, அந்த சில பேர் இன்னும் அடம் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. Brown rice has more fiber. So it என்ன செய்யணும்னா பசியை வந்து கொஞ்சம் தாங்கும். So you won't get hungry within 2 hours or 3 hours. கொஞ்சம் டைம் இருக்கும், maybe 4 hours அந்த மாதிரி. But easy digestion, white rice. உங்களுக்கு எது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணணும் தானே வந்து எல்லாம் தேடுவாங்க. ஸோ white rice, white bread, white rice. இவன் சாப்பிட்றத தவிர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. But it's the simplest form of carbs. Because I mean எல்லாம் கெமிக்கல் இருக்கும். brown rice one they'll have some extra chemical and all. But this one easiest is white rice. Fast digestion. But என்னன்னா obviously you'll have the glycemic index all higher lah there. So எங்களுக்கு வந்து அந்த carbs amount எங்களுக்கு வேணும். We want more carbs, more starch or what. So அது எங்களுக்கு okay. But for say example ஒரு diabetic அந்த மாதிரி you go for a low GI is okay. அந்த மாதிரினா okay because and also diabetic is basically insulin sensitivity குறைஞ்சிருக்கு. அது வந்து நீங்க ஏத்துனீங்கன்னா your diabetic might even come down to a
proper point also. Okay, so carbs சாப்பிட்டா உடம்பே குண்டாவாது. ஆமா. carbs எந்த carbs சாப்பிட்டாலும் உடம்பு போடாது. ஆமா. இன்னொன்று வந்து என்ன இது பண்ணுவாங்கன்னா spot reduction normally நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஏன்னா fat loss is an overall thing. It is not only pertaining to one side. நிறைய வீடியோ போடும். உங்களுக்கு கை குறையணுமா இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க, கால் குறையணுமா உட்கார்ந்துகிட்டே ஃபோன் நோண்டிட்டு நீங்க மேபி அவங்க சொல்ற எக்ஸசைஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கும். because some of them அவங்க செய்யற ஒர்க் அவுட் சிம்பிள் ஒர்க் அவுட்ல லைக் if you see கை வந்து இப்படி தரப்பாங்க, you want a good back or not, which yes we do also, we do that, not to say no. ஆனா நம்ம செய்யறது வந்து more designed for a different. இது வந்து ஆமா, இது வந்து சும்மா கையை மட்டும் வீசுற. நாங்க என்ன செய்வோம்னா weight தூக்கி இப்படி செய்வோம். Then yes it works. It's just that there is no resistance to give you that what you want la. இப்படியே நீங்க செஞ்ச so many apps also 28 day fit challenge, lazy fit னு இருக்கும். லேசியா சும்மா இங்க கால் இருந்துட்டு இப்படியே தூக்குனா ஓகே, இப்படி இருக்குது இப்படி ஆயிரும் வேணா அது ஒரு வருஷம் எடுக்கும் செய்யறதுக்கு. சோ ஸ்பாட் ரிடக்ஷனும் கிடையாது. ஓகே, அடுத்தது வந்து இன்னும் யோசிக்கிறேன். சரி, அடுத்தது வந்து eating too less calorie is guaranteed for weight loss. It is, you see, idile வந்து there's many factors that you need to take into account. When you start a person with a low calorie, yes, it will work. It works well for them, but on the long run sometimes you need to pull back a little bit. You need to give them food. Okay, ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து you cannot be in a deficit for a very long time. It's health wise you might get sick often. Okay, you know, those are one of the things. வந்து எப்படி வந்து health வந்து உங்களுக்கு இதா இருக்குன்னா திடீர்னு fall sick and your immune system also down. அதெல்லாம் வந்து நடக்கும் when you're in a very low calorie. நாங்க competition செய்யும்போது we will try as much as possible to cut down as healthy as possible. Okay. Although it's not a healthy thing to do, but we'll try to make it a bit more healthy by making smart food choices lah. Food choice வந்து எப்படி carrot எடுப்போம். Although carrot வந்து is very gassy and all, it still keeps us full. ஃபுல்லா இருக்கணும், கிரேவிங் வரக்கூடாது, அதுதான் நம்ம பார்த்துக்கணும். பட் ஏன்னா ஓவரால் ஹெல்த் வந்து நம்ம டைரக்டா ஐ மீன் we take supplements lah. if say not enough na அந்த டைம்ல தான் வந்து supplements இருப்போம். மற்றபடி it's the same thing only. It's just that we will go a bit more drastic lah. நாங்க வந்து இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போவோம். But on the whole sometimes the body will stop functioning. It will require food for it to function again. So இது வந்து also is a same thing. I have clients who give food, weight இறங்கல, who give food, weight இறங்குறது, அதுவும் இருக்கு. Depends on the body. It depends on that person's body type. Okay, I want to ask about bone density. அதாவது ஒரு எலும்பு எவ்வளோ உறுதியா இருக்கு, அந்த எலும்போட மினரல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அதை தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த போன் டென்சிட்டி வந்து லேட் 20s ஏர்லி 30s குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா? ஆமாம். ஸோ அது வந்து வெயிட் ட்ரைனிங் மூலமாக, வெயிட் ட்ரைனிங் வந்து மசில்ஸ்க்கு நல்லது, பட் போன் டென்சிட்டி அது பாதுகாக்கிறதுக்கும் நல்லதா? அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது? Yes, that helps also. It doesn't increase your density or anything, it just maintains your gives a good ஒரு சேஃப்கார்ட் பண்ணு. ஆமா, ஒரு சேஃப்கார்ட் பண்றது அந்த weight training, because bone is just a framework. அது frame தானே, அது மேல இருக்குது என்னது? muscles தானே. And what makes you move? You're taking things and putting to the side. Everything is working there. So மசில் இருந்தால் தான் போனும் சேர்த்து வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அண்ட் there's also joints and every other things also. அது இருந்தால் தான்
muscles வந்து you use it or lose it. இது ஒரு phrase இருக்கும், use it or lose it. As you age, your bones will start going down, your muscles, you start having body aches எல்லாம் வரும் தெரியுமா, ரத்தம் ஓட்டம் இல்லை. That is also another reason why old people gets body aches and all. There's no blood flow, so you're not doing anything. And also 1 to 3% of bone mass is lost after each year after the age of 50. Okay. 1 to 3% loss வந்து ஆகுது. So you, but when you, and also one thing when you exercise at the older age, you tend to actually, you look much younger. There's more, it's like how, நீங்க வந்து you go work out, you do cardio and everything, there's blood flow all over the place. So there's nutrients are all supplying throughout the whole body. That's why you will look different, you look more glowy when you work out also actually. உண்மையா பார்த்தா. So for bone density, you cultivate from young, eating good amount of calcium, because as you age, sometimes calcium is not for older people, too much calcium also is not good for the heart, body, or even if you don't drink enough water, you can get a lot of crystal stones and all that. There is downside to calcium also, but when you're taking from young, eat more calcium rich foods, பால், அப்புறம் vitamin D, K, fish, iron. Take more meat. Meat is good for health actually. Meat is good for your own meat, and in terms of they have other health benefits also, like all the small vitamins and all. Okay. So you need to be balanced lah. You don't overtake that. Don't undertake this. It just needs to, you need to find your balance, and everybody's balance is different. Okay. So high protein or high carbs or high fat. Some take high fat, low carbs. But protein, everybody takes protein. Okay. Fitness industry la everybody will take protein la. Fitness industry la protein னு சொன்னானே எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது. இப்போ வந்து protein shakeலாம் வந்து ரொம்ப protein powder ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாயிருச்சு சமுதாயத்துல, நாட்டுல, உலகத்துல எல்லாத்துலயும். அதே மாதிரி ஃபிட்னஸும் சரி, ஹெல்த்தும் சரி ரொம்ப வந்து வியாபாரமயமாக்கப்பட்டுருச்சு, பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு ரொம்ப. அது வந்து பிஸ்னஸ் ஆனது வந்து ஓகே, அதிகமானவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்குதான், அதாவது நம்ம நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த அவேர்னஸை பயன்படுத்தி நிறைய பிஸ்னஸும் ஓடிட்டு இருக்கு. அது உண்மையாக வந்து ஓகே, நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இல்லை, சும்மா போட்டு அடிச்சுடுவோம் அப்படின்னு கூட நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் பாதிக்கப்படுற மக்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆல் ஐ கேன் சே இஸ், இப்போ நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆன்லைனில், இதெல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் தான் நிறைய இருக்கே. எக்ஸாக்ட்லி. ஒன்று மட்டும் நான் வந்து சொல்லுவேன், there is no shortcut in attaining. If you want to look good, there is no shortcut. If you want a quick weight loss or what, there is. It works, not saying no, but what are the side effects of it? அது வந்து இவங்க போடுவாங்க, there's no side effects, this, that and all. But what effect does it do to you personally? Say example, you take you buy a slimming tea. You want to lose say 5 kilos in 1 week. So call 5 kilos you want to lose. Yeah, you lose. You will first lose only your water weight. You're not losing fat. Fat loss takes a longer time for it to even begin happening. Okay. It doesn't just immediately begin in that week. Fat loss takes some maybe 2 weeks later or 3 weeks later only, or some even 1 month later only, fat loss will happen. So if you are, you must be smart enough to even do your research first, whether what product is that, then you would dive into it. What are the benefits? You won't know until you actually try it. ஆமாம், அந்த சேடஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, அது வந்து அந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கிறவங்க மட்டும் விளக்காம எல்லாருமே விளக்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பம் இருக்கு. Exactly. I've seen quite a lot, and a lot of product people just recommend. Yeah, recommend is fine, but maybe it doesn't. If say it doesn't work for the other person, it probably makes him even worse. என்ன பண்ணுவீங்க? நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ணா அது நல்ல இது. ஈவன் கோச்சஸ் கூட எல்லாருமே ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிற மாதிரி
அப்படிலாம் இருக்கு. Yes, எனக்கு yes, வந்து ரொம்ப serious ஆ. no. இல்ல, there are a lot of new trainers out there because I think now, like you said, the fitness industry is coming up in Malaysia. So that is also a reason, and they are finding it's like now everyone can become a personal trainer. Yes, I'm not saying no and all, but how good are you? It depends on how many years you have as an experience, and you have to like trial and error lah. You might not know all the answers also, so you have to try. But when it comes to this business, and a lot of people also have their own gyms. They open up their own gyms, or they maybe rent a place, or go and affiliate with that gym or what. There are a lot of ways to make this a business. You open even online also. You can make it as an online. Your fitness brand can be online, solely online, or you can solely be in a gym and all. In that way, you can grow the business lah actually. When it comes to like gyms, but in gyms to open up here is quite pricey lah. It's quite pricey because of the licensing and all. It's quite some amount you need to pay compared to other departments. Okay. So யாராச்சும் ஜிம் திறக்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னா கேட்டுக்கோங்க, லைசன்ஸ்க்குலாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆமா, you just need more, and it is a long term investment lah. You need to look at it as a long term investment lah, and the profit will only start coming later on only, not in the big. I mean any business also, you see in first few months lah அது தெரியும். And how you market it lah. நாசிலமா ஒரு நாசிலமா சும்மா நீங்க வந்து ரோட் சைடுல விக்கிற நாசிலமா, you can make that நாசிலமா famous. Simple as that. So anyone can make anything famous. So பொறுமை, yes, இதெல்லாம் ரொம்ப மிக மிக முக்கியம். பிசினஸ்ல மட்டும் இல்ல, ஹெல்த்லயும் தான். Everything, actually not only in health, in your work also, basically in your family, everything. அது வந்து ஒரு பொறுமை வேணும். சின்ன பிள்ளை வந்து என்ன வெளியே வந்த கையோடய அவர் நடக்க ஆரம்பிக்குது இல்லை தானே, ஒரு எத்தனையோ மாசம் கழிச்சு தான் அது வந்து கால் மேல நிக்குது தானே. சேம் திங்லா. இந்த சமூக கருத்தோட இன்றைய எபிசோடு வந்து நம்ம தர்ஷினி அவர்கள் இனிதே நிறைவுபடுத்திக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் இல்ல, பேசினா போயிட்டே இருக்கு. ஆமா, எப்பா எங்க ஆரம்பிச்சோன்னு தெரியல, ஒரு 1 hour தாண்டிடுச்சு, இன்னும் பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். பிகாஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ், ஏன்னா இது நிறைய பேர் இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு, அண்ட் everybody's experience is different. எல்லாரும் ஒரே இது வந்து ஓகே ஒரே ரிசல்ட் வேணும்னா வந்து வரும். சே ஐ டேக் ஒன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், நீங்க ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எடுங்க, எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரியா செய்யறோம். ஆனா you might end up looking differently, I will end up looking differently. ஆனா அந்த ஜேர்னி நடுவுல வந்து லைக் மீல் ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும்னா மேபி அங்க வந்து ஏதாச்சும் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எவ்ரிபடி ஒர்க்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், எவ்ரிவன் இஸ் யூனிக் lah உண்மையா சொன்னா. ஸோ நமக்கு என்னென்ன வேணும்ன்றத நம்ம தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நம்ம தான் போய் நோக்கி தேடணும். அதாவா தானா வராது. If you want to look good, go and do the necessary things for you to look good. Or if you want to achieve this particular goal, okay, I did this. அதை நோக்கி தான் வந்து நீங்க போகணும். Don't follow people lah. I would say don't follow people. Okay, super. Thank you so much, Darshini. Thank you so much. விஷயங்கள் எங்க கூட நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. நிறைய புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டேன். நிறைய பேசணும், மனம் விட்டு பேசினேன் இந்த ஒரு எபிசோட். எனக்கு மட்டும் இல்லாம மக்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். இந்த நியூ இயருக்கு இந்த 3 மாசம் பாருங்க எப்படி வாழ போறாங்க அப்படின்னு. ஆமா, நீங்களும் ஆவுங்க. நீங்களும் ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துட்டு நீங்களும் மக்களுக்கு காமிங்க. அது இன்னும் ஜோக்கா இருக்கும். இப்போ வந்து அவங்க வந்து கிளைமேக்ஸ்ல கலாச்சாரனால இந்த எபிசோட் நம்ம இங்கே கட் பண்றோம். தேங்க்யூ சோ மச் தர்ஷினி. ஜோக்ஸ் பார்த்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ சோ மச். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இன்னும் நிறைய பேசுவோம். ஓ எஸ், கண்டிப்பா. ஓகே, உங்க மக்களுக்கு பாய் சொல்லுங்க. ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு எபிசோட்ல உங்களை மீட் பண்ற மக்களே, அது வரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் திவ்யா வேகன் ஜான். வணக்கம்.